ma le whaasoa le kako ali. I le usua i le kako a kungu. O ke vaku le limo le whakalofa se i kulou. I le suaku ma le whiwaku le whionga le whakonsiri. Me se fo i a lasi o le makanga le rengo le soifua maloroinga. Le a kungu ue, ua kou sirisira makanga i le ngei kai au. I le fo ua koe o mai kulou lava. I o kou au mamoko ua ulufia ngia ele. Le sumai ma le sumai o le kako a kungu me se fo i sa kou whaafonganga. I a wale whaako la whaingo le kako whaamoe ngei kai au. O lea kungu ue, ia, Haus kemi ngo sa ngole le fiong fa konsili a mese se ko lalo ali ko mai kai fo mai ya wale fa mo ngel ka ko fa mai le misela ya nge ka ya ba ku le ngole le fiong fa konsili ya wa sa nganga ya makaria ka ko fa mo mo le ke le fa kai ya fa tai le mo le no. Good morning to Tuila Mamanua. Good morning, ladies and gentlemen. I am Motusa. I am the Director of Public Health. We are reporting live to you from our headquarters in Tafuna. This morning we will provide you with an update on what's going on since we declare the measles outbreak, and also after briefing the government and to include the closure of our schools. So in a minute I will turn over to the medical team for an update for you American Samoa. This time I would like to introduce the team, the leadership from Public Health. My immediate right is Dr. Saipale Fuimono. He is the Assistant Medical Director. On his immediate right is Dr. Lauvaus. He is the Clinical Director. On her immediate right is Mr. Scott Anesi. He is the lead epidemiologist in Public Health and also the territory. On his right is Deputy Farah. She's the Deputy Director of Programs here in American Samoa and our Public Health. On my left side, your right, we have the media, Ms. Monica Miller, and also Mr. Tosi representing the TV. And of course, we have Dr. Uso that's representing our staff here. Without further ado, I will turn over to Mr. Anesi for the update. Then we'll provide you with more information and some advisory for the week ahead. Thank you very much, American Samoa. I yield my time to Mr. Scott. Thank you so much, Director. We will now move on to the case brief as of 10 a.m. this morning. Doc. So the current update that we are reporting now is we are still at 1 laboratory confirmed case, 29 probable cases identified through symptomatic diagnosis and referred for evaluation and confirmation at the nearest health center or through the clinical team. The age range for these probable cases is 2 months old to 13 years old, 53% males and 47% females. As you can see from our map, the legend yellow represents inactive cases or those cases that are outside of the symptomatic or infection phase. So these cases have had the infection and are now outside of that phase. Red indicates active cases that are currently have presenting symptoms and are infectious at the moment. So as you can see, the spread that we are reporting for cases is from Whangalii to Onenoa on Tutuila, as well as 1 case from Aunuu. We are not reporting any cases from Manua at this time, but the teams from Department of Health are monitoring the situation in Manua. This is a summary of cases by village. As you can see with the initial outbreak that we've been able to identify started from in villages of Iliili, which still remains the highest case count. We also have several other cases that have been identified in Pango Pango as well as in Nu'uli, with 1 to 2 cases in other villages. We will now move over to Deputy Farah's vaccination update before we provide assistance and recommendations from the medical team. Whaatai mo le awanoa, ia a o le tilo atu ma le tanga i atu o le mamalu o le atu nuu. Ia o le lanu moana o le whai numera na o pasene o alo mawhanau o lo utotonu o a onga e a mata mai le daycare center, o le ECE, o le elementary ma high schools, o le
pasene leo lo iei nei, e walu sefulu ma le iwa, tesi ma le wha, ia whanau le atunu ua uma o na whai o lātou tui po ua mai a fo ia tui e lua. O le lanu mumu pe on tanga i atu, le malu o le atunu ia o le pasene le nā o whanau e le o mawhai o na ieini tui le lanu mumu e lua tesi ma le iwa pasene o whanau e le o ieini tui i le tu whaatasinga ia o a onga a le malo ia po o public schools ma private schools o le lanu moli pe on tanga i atu ia o le pasene na tasi tesi ma le walu o lo mana amia o na whaile tui lo na lua ia o le lanu mea mata tasi ma le iwa pasene o lo mana amia le tui le tui lo na lua ina ia mwhai o na mai aia ia tui e lua o le lanu moana wha pasene ia o alo ma whanau le nā ua atoa tausanga e wha ia wamana o miele o mai tonu e whai o lātou tui. Next slide. Ia o le tangtanga i atu, ia o le iwas futolu tesi malfitu pasene, ia o a onga nā o private schools ua uma po ua mai a fo i tui e lua, a o le wha pasene ia o lo mana o mia le o mai tonu alo ma whanau, ina ia mawhai o na wha mai a o lātou tui. Ia o le lanu moli, lua tesi ma le wha pasene o lo mana o mia le o mai tonu e wha mai a ia tui lona lua, ia o le iwas futolu tesi ma le fitu pasene, ia o inao whainumera nā a onga o private schools. O le iwas fulvalu pasene o whainumera nā ua mai a onga le malo po o public schools. Ia 0.9% o tamaiti o lo o mana o mia le o mai tonu e whai o lātou tui e le imaea. Ia o le tasi tesi ma le tasi pasene, ia o alo ma whanau nā o lo o a onga ia onga le malo po o public schools e mana o mia le o mai tonu mo tui lona lua. Next slide. O le tuunga whaatasinga lea o whainumera a tātou daycare centers o le ECE, elementary schools ma high schools. Ia a peon titilo atu i le daycare, ia e maua lalo lava le pasene o lo o alo ma whanau ua mai a o na whai o lātou tui. Whaasa fulvalu pasene ua mai a o na whai tui o alo ia o lo tuina atu i le daycare. Ia e tolus fulwha tesi mad wha pasene. Ia o alo whanau nā o lo mana o mia le o mai mo le tui longa lua. Ia o le lanu mumu e tasi tesi ma le ono. Ia e le aini tui o whanau ia. Ia whapena fo i le lanu moli e tasi pasene. Ia na o tasi tui wa uma on whai. Ia tangtanga i atu i le ECE. Tu whaatasinga uma o ECE. Ia e fitus futolu tesi ma le valu pasene o whanau po walo ua maea. Ia o le ono tesi ma le wha pasene. Ia o alo nā o lo o mana o mia le o mai tonu e whaile tui longa lua. Ua atoa o lātou wha tausanga. Ia o le se fulu ma toru pasene. Ia o tangata o whanau fo ina mana o mia le tui lona lua. Ia o le ono pasene. Ia e tasi le tui e le imae o lātou tui. E tau ona o mai tonu whanau. Whamae o lātou tui. Ia tangtanga i atu i lalo le whainumera o lo o le ECE. Iwa se fulu ma le ono tesi ma le iwa pasene. Ia ua mae o lātou tui. Ai tasi tesi ma le 5% o lo mna o mia i mātua le a mai o alom whanau e whai o lātou tui. O le 2% ia o pasene na o alom whanau e le atoa tui e lua na o tasi. Mana o mia tui lona lua, ia tilo atu tu whaatasinga o a onga maualunga o private schools and high schools o le tilo atu e iwas fulfitu tesi mal whapasene o a onga maualunga ia ua mai o na whai o lātou tui. Tasi tesi ma le 2% o le lanu mumu e le o iaini o lātou tui. Ia ai 2% o lo mana o mia le fo i mai ia e wha mai o lātou tui. Ato ai tui e lua pe ona whaatau sangaina.
Ia o le tātou tilo atu lea, o le whainumera lea o whanau, o alo ma whanau, sa mawhai o na o atu I whalimai whai tū mālo, sa whai ei tu inga a mata mai a aperila le aso sifuluono, se I pā ia le asto na I wate anei le aso losu lua, ia o le au whai la ia o whanau fo I sa mwhai o na o atu I whalimai whai le tū mālo, ia pe tanga I atu, ia o amauli e 5, whanga alu e 2 sifutasi, leone e 3 sifutasi, tafuna e 1 sifulua, ta u e tasi, ia sa o atu fo I fafo I si fo I tu pe o le kanana fo, sa mwhai on whaatau nui nai nis tu inga, ia le maua mai ei le 1, tu whaatasinga se lau 5 sifulu ma le 1, alum whanau na mwhai na tui ai le vā o le aso sifulu ma le ono apelila, se I o atu le aso 2 sifulu ma le 2, ia o se li poti atu nai I numera po o whai numera fo I o whanau ua mai atui mai o lo mna mia o na o atu tono o tātou whalmai whai tū mālo ina ia wha mai aina o lātou tui, whātai. Sungai fo mai a wa foi la to foi reporti tu sai mga luenga ro foi tono tato far mai fale tu malo a me so sia popo inga mo tato watu no ya lo sungai tato sai Whaktai. Ia whataro whati fo ile. Mai mo mai mal whawhonga sio tātua tunu ule nei tūnau tai au. Ia e fia lava le nganga e whaatoa ma tātou. Mawale nea wanoa. Ia tātou te taltan noa ai. Ia mole sila fia ele atunu. Tūlanga uma ma ngaluenga lo tape na ina. Ele mtanga nuenga soi fua mana lo ina. Ia ona o nei fo I whamai wa a whati e sio tātou tunu. Ia peona tanu atu ia ia Scott po tātou epidemiologist, ia e tasi lava le tātou case, pe na whaafunga le lava yasu. A o te milane, ia wa 2 tātou case po, o e ua masalomia, o no tūlanga fo o aunga ma wa whaina, ia o lea la whaatetaili le tūlanga o alatu suenga, ia ena mawhai o na whaamauti noai, ia po le misela, po sisi tūlanga. Ai o le tātou case mo ia pe no tano atu olo manuia, o atu case lua lau tau fia. O le tūlanga fo I le neitai ia sa mola noa mātou te tata noi fo I ma whaasoa manis fo I mtanga luenga so o le tātou malo. Na mātou mola noa mātou tata noi ma le Office of Samoan Affairs o le tūlanga le ia tātou purinu. O no le fufuanga ma le tapinanga fo I le mtanga luenga ia o le a mola noa e au atu ai tua I lanfanga e lātou te ofo ina le tautua lea. Amerika Samoa, ia nāua o tō tanga I le tūlanga fo il whaasua atu I tūlanga tātou tui. Whai lava le whaanoa noa le anganga, ia ono o lea lava e le o whaangaina pe le o tō tele lava le mamalo le atunu. O lo o iaia lātou walo mwhanau. E le o amai e te tonu, ina ia apteila lātou tui. A mese lava tuinga le misela. O le fufuanga la nao pe o tano statement tu atula ia tātou lau vau ia mo le tātou schedule po fufuanga neva ia so ia matulanga fo i le tātou clinics. Ai e talo sanga ina lava ni mamalo le tātou atunu mātua e whamole mole tātou ngā lue whatasi. O le totele fo i le mamalo le atunu na walau mai nei po lava ia so tūlanga I tātou awa onga. O le whamoe moe ia o le tapu nia o tātou aonga. Na ia whaititia le pepesi, pisi lea o tātou walum whanau. Pe o lisi alawa lea polenga I mātou. Ina ia awa ni ia whaina le totele po le tala tuitua. Nā o tau sila fia le tātou. Le report ia wā tele nā whaina uma le tātou atunu. I le tūlanga leo ngasi apeno tano atu. E luas furuiva lea ia o le a whaatalia le whaamania lātou suenga patau nu mai le tātou test lea. Ai to tasanga atu ia e tasi lava puipuinga o le tui puipuia e tau lava na whaile tui puipuia ia o lisi fo I polenga e matou ia o tātou whanau ia I lalo meile pepe anga ia tulunga 5 masina o no polenga ia lātou ia le mwhainga tui pe se ia o lisi lava lea whamanatu ma le whama ina ia mautinoa le ma silafia le tātou tunu ina ia tamu whalea vai puipuia tātou whanau ia o mea tonu lava lea ia tau sanga atu ia tamu whai e tu ule whale o lava le whea ia tātou pepe a me se lava e le o atua le ono masina o leo fuafu e whai le tui
Ai, o loa vanua pele matu naina, o le lua tasiva, e te wala au mai ai. Po so se fisili lava e te mnau mia se whamamanu. O loa ia tatu fo mai, ia, o loa stand by, ia. Lua sfurfai tu la, ia la tu te talitan noa, e fautua ina fo i le mamalu tatu, a wha pewa ia unga me ia, i o te walum whanau, whamon mole, wala au mai le tatu lua tasiva, ia on tala noa tu lea fo mai tu langa me taun whai. Ala tu atu lava noa le sting, ia tatu lau vau, ia mole fofuanga, me se fo tapenanga neva iaso. I le o atu le tu o le tatu mtanga ruenga ia tatu tui. Okay. Whaftaima la manoa, o mātou lo ngā lulu e tūno whanmai whai tū mālo. Ia le whaai lau loa atu ia fōwhanga fōi tūno le whanmai whai tū mālo. Ina ia pui a ile le atunu e mesi fōi lau whai ngā luenga. Mai le pepesi te leo mise le tūno whanmai tū mālo. E wha lau loa atu fōi i le malo le atunu. E tangata fisiringia ia fōi tūlanga le misela. E whawhiana i loa a pe whawhiana whasala lau atu o maua ia tangata mai ia tamaiti. Ia whalau loa atu, e tori tu a inga mailo mato ai e loa mo misela, o le to inga mua o e ua masalomia. O e o masalomia, o i la to e ua mo e le fiva, e lunga atu mana sela mai tasi tike wile malo si le vevela te lortino, e le tale, e le tafio le isu, e mu to mata, e ai mese fo i le mese sao ma le tino pe e mu, e a mata mai fo linga, o fasolo le ilalo. A whaapeo tūlanga i o moe se tamaititi o longa wina o masalomia, o na winga o masalomia e maua le misela. O le isi tu ainga tamaititi pe a whaapeo masalomia mo le misela. O tamaitia o te ea wa maua le misela po o ia ia o le misela. E le iso tai mai tamaiti o masalomia. E le ia ise fiso tai inga matangata o masalomia i le misela. O i la taufila ia masalomia po o mo le misela. Se so ta inga mai la tau maua ma le tu inga ta mai titi lon tolu o la tau fa maunia o maua le misela la tau fa maunia o man fai susu enga ma salomia la tau wa fa mo le misela bien fa la lo atu ta sia le o man fai susu enga o maua ia e lus fulu i vai la tau ma salomia o la tau fa o maua un ai le so tai ma se ta si o maua le misela. Next slide. Nice. Ma o fofuanga ia whanmai whai tō mālo, pe ato tala au atu e whai tō tala vai, ia mana o mia lava le whai o leo fonga, ina ia pui ai oe, pui e fwoi lau whai ngā luenga, ia awane pe pesi wha mai te tono tato whanmai whai tō mālo, mana o mia fwoi lo tanga i atu i lo tui puia, ma atua mwhanau, po o mea o whai tō tui puia o misela, pen whai lo atu. Pawa leo pui ngā sili mo le whamai o misela, o le whai leo tui puia e lua. Ai lava se si fa pe o mana mi so soani e tara sanga lava vili mai lo tasiva e lo e vatso se fa matalanga pe a fa ye si tasi fal ile fale po nei fa nau po tanga se foi mo ia ngor fa mai mana mi foi ono a tala au atu tono fa mai to malo fa mon mole si aki atu teni lo restaurant na tala vai ina ia fa sino atu ia auto po fia to se fa tali ai moto tala vai po fia foi fa tali ai la to masalo mia mo a unga ina ia fa no fo ia pui la vale pesi fa mai tono fa mai fa to malo mana mi foi tato tamo fai ia a wala pena tato ia foi fa mai covid me uma la pui ai pesi fa mai. Next slide. E foi wa fatala sanga ina foi sunga mari tamai tai fo mai I fo fuanga so soani ai awani pisitele pe a faina na fanau ile fa mai mi sela pole atu foi pe na fala ulo atu ona fanau lo popole ine ona fanau la leono masina ona ila to ile fain tui puia ma le temi nei o lo ia ina fanau la lo ifo ma le lima masina o lo tafia nei fan mai o le tama final matanga menga so fo malo ni puia nai fanau ia wa ele anga va mo le fale tui puia le puia ila so le misela o tar sanga la fo mai ali matama tai fo mai ia ma fai ona tapu ni ata so wa onga ina ia fa solo ata so tui puia ina ia ma fai no puia o ma fanau mai la val pepe tau no suma fitu tau sanga ia fa pe fo tanga tama sua o fatar sanga ina foi a fai o tapunia onga o lona winga lan tapunia onga ia ta o fio le pepe se fa ma ina fanau e ma vai foi na mo tanga tama sua a fa pe mo tanga tama sua ele ma mai ai ma fai na fa tala to fa ma ma pepe si na fanau le ala foi le o fatar sanga pe a fa e tapuni ia
pe lo tumtuma le tunu pe o pinko o tātou tapua inga ia me se fo i le maliu pe lava tangata i lima sefulu e a fo i o atu i le maliu. Ma le si fo i tausanga o mana watu i le ofisa lo ia man malo ia fautuanga mo i lato e malanga mai tutonu Amerika Samoa ona o lewa pe sia le atunu i le whaama e misela. O talo sanga ina ia pui pui ai tangata e uru fale mai tutonu Amerika Samoa. Ma pui pui ai fwere tatou atunu awene i se sao le sao te le whaama i tutonu Amerika Samoa. Ma fo in sao nia le a fo le declaration for emergency po se fufuanga e talo sanga ina ile malo le tunu o tulanga le wai tato i fa mai on misela. Next slide. O mafuanga wala yung tapuni talo sanga ile tapuni na o onga malo mo private school ECE metato ke daycare centers. Ina o fa nia a fa ye se tamai tisi so atasi e mo le misela. E mawhai o nā whaina i tangata po tameti fulmal valu, tameti ele yeni tui, mo tangata fo ina tasi tui e lo whaia. O mafua anga nā lai tau ta awhi ia pe pese o wha mai. Ma leisi mea, pe tangata i atu, o tātou daycare center ma isi e mana o mia na mai lunga le lato tui mi sela, ina ia whaia na sili atu ma le iwa sima 5% tameti o wha peo na whaia lato tui pui pui a mai le mi sela. O tātou whanau i te tonu elementary po a onga wa anga tonga mua ma anga tulanga lua e me fai on fa ve la to fa mai ai le tinga ina pe ona fa na la iti ale polenga a o la to fale e mo la to fa mai la va tu le pesi nei e la to so ma la to ngani to fa fine la iti o lo il fale a fa na fa ve fa mai na a fa pizza punia o ngano no fo fa na i la to fale so la iti sanga te tono fale ai au mai fa na ria o ya tile na pe pesi fa mai i tono la o fa ngata ona tau fi fiel pesi ni sele tono o. Next slide. O le talo sanga a fo mai ali so mai sai fo mai ma so tele mana o mia se tano nai fa na la iti lalo le ono masina e mama iti ngai na tau fi tono fa mai o le ala tono ala ona laina pui pui ma talo sanga to e fai tu pui pui mi sila le ia pui pui ia la tole le fai tu pui pui fa pena fo ila tina fenga i mamai tanga le fai na fai la tu pui pui le tasi nga vai nga tonu pui pui a me se fo i tanga ta ma tu o mo i mai matulanga o mai mo i lato ia le fai fo ina fai nga tu pui pui termine so vai nga mana na fa na laiti tina fenga mai tanga mai lato mo i tulanga tu nga o lato mai ele ma fai na fai tu pui pui o ni sila o le vai nga tonu ale tau so pui pui ai o le tau sanga na mo i lato uma lava wanga va mo le tui tala mai au fai tu pui pui mo ni sila ma le avala fa tai Ia Amerika Samoa le nau atu fa soa fo mai a mes foi tein taus mai ia a mes foi tato epidemiology e tu sai foi o tūlanga o tato misela o salos taimi o le aso nei o le asaini la fionga al kovana le tato fasa laua fa laua tele mo le atunu ia mes foi se fam talanga e tu sai foi mo e o lo fia fai malanga ia se fasili fa mole vili a el tato numera o le lua tasi iva na as fa manatu atu al soifua malo loina fa mole matua o e o lo ia fa na o lo tono daycare ia ave fa na o fai o lato tui e pui pui ai lato tasi lava tangata fa le tonu ia o le leifo nga luenga soifua malo loina me se tato atu no tato nga lua fa tasi lo fa le atua ma o lunga per masina ta mama tina matua tato atu no ai mes fol fa na sa foi stai mo lumana i mato to o mail TV ma le kio watu se si fa poponga e tu sai foi ma tato fa mai o le misela a nei taimi o se leo o papa po o le tau tamali i la fa anga tu la manua ia fa manga lo mai au anga ia tato to fe no stai mo luma mo le pier fa stai o taimi o la tu watu lo tato media pe ia se la to sidi o tau ngalo va anga le ma fa lo tele fai nai ngalo i te mio fa mole lava to fiona fa stai lava mole fa mang le tulanga foi le herd immunity o le alpa se ne tauna i to tui pui pui ona fa pela i o le wa tulanga le tato fa mole. So the goal overall for the territory is 95%. Then what would happen is that these cases would start to spread into fully vaccinated individuals and die out. But the main concern here is that those children that are 1 year old up to high school
should be fully immunized as required by DOE. And so for that population, those that are above 4 years old, the requirements for those schools is that we reach 100%. Because if we don't reach 100% in those schools, they wouldn't have been eligible to go to school anyway. So the primary goal here is to focus on reaching the children that are the target populations, making sure that we separate the young and the old in the homes and isolating them, and making sure that our coverage is low. As you can see, the territorial coverage is approaching 95%. Now, that's for community transmission, but the at-risk population is very, very young in the territory. And so we're refocusing our efforts to those age groups that are most susceptible and making sure that when the schools do open back up, that all the students that are required to be vaccinated are vaccinated. And those that are in their care, meaning the staff, the teachers, and all of those that are involved with that, we are also going to be promoting a booster vaccine with the adult vaccinations as they come in. With regards to the 8-year-old, the confirmed case, from your contact tracing, any travel history or anyone exposed from a country that is suspected to have measles? Well, at the moment, we are still in the preliminary investigation phase, but because we're in the acute phase, meaning there's active transmission in the community, the most important aspect now is to focus on widespread transmission, identify cases that are in the community, get them to be assessed by our clinical team, and to evaluate testing as well as clinical management. The investigation would warrant if we go previous and continue to the investigation to try and see. But at this point in the outbreak, we've already identified that there's widespread transmission. And so the main focus of the investigation is to now identify cases that are out in the community, get them seen by the medical team, produce our max vaccination campaigns out, as well as making sure that the target population remains at home and lower the susceptibility. And as of the first cases that were, the first samples that were sent off island, the other ones other than this 8-year-old, what was the result of those? That batch will be leaving tonight. Oh, so you only sent one? From that one case, all of the other probable cases and samples that were collected will be on tonight's flight. Okay. You had the chance to speak to Governor Lemani last night, Director Motusa. Can I ask Kulale Fautuangal Mutangal with an other governor? Peina sauno atu le tatou epidemiologist mo fo mai ia. O le ato iai se case isolate foi lea. Le o vai atu tatou map. Ia ua la vea wha solo atoa mai lava i le tui sasae se yo sifo. E lo iai se isolate wha pia mawhaina. Le foi la ua popai la na fionga. E tau lava na mai se break. Se kau break le tatou atu no. Mo nai vai aso stolu. Se tau wha malo lo ia ona tau mawhaina o mtanga luenga ma la tunu. Tau tau fiofi le fo ia le whale tonu lo le virusi. Wai ta tonu e lua eva yaso pe full fa aso le incubation. Ia fai mai lo fo mai wa umar taimi lea. Ia fai lo ia la tau test po le ale tūlanga o tatou atu nu. Tūlanga la lea ia nei tatou ia wa umar na po pai le whengar kovana. Ia wa mai foi la nei wha manuianga. Wa tau na malo lo whanau ono to tele o tatou whanau ia le qualify pe le mawhain o la tau tui. Me se lava tangata mātua. Ia mana I tina ia o lo mawal maitanga mal whalo alo. We have people on the live asking the Department of Health about our borders. Is the intention of the till age and up in the 8 borders no one can have no to be the value with your photo. Ia tua kakala wau. Lo fatalia nei le ofisa lo ia lo tanga ai le fotuanga mo tanga malanga mai la la na avatu I fotuanga o pau o tanga e mafafawina ai pe e tama faina I puipuia fa na wi malanga mai le fain puipuia ona le malanga mai tona America Samoa le o pipesi el fa mai ia na fa o tanga la puipuia puipui
i le o mai o la la ape whawhautuanga la ua tala no mawhelo official lawyer i tūlanga pe o tapunia o pinko me whapena ma siringia pe se a ua whai e tūlanga whapea il malanga mai o tangata la tunu la whola ua whai atu e mawa atu e se whautuanga o ea foi a whapea tūlanga na ia whautua ina tangata malanga mai a me se whanau ina ia whai putu tui pui o misela ai le i malanga mai ai le i malanga mai ina ia pui o mantua le o mai la tau mai atu nu masalo pele mo se misela a le o mai tonu Amerika Samoa mai le misela na watu leo la tu ma abatu fo ifafo ia apepesi atu ifafo a leo fatalia nei lo official lo ia sili ni la so fai unga ina ia mafai ai ona mai lo ifafo le fotuanga mo tangata malanga ia na fasala fo le ifafo le tunu Hei mai tau fo enisi e se le tūlanga lo tato iai le tali atu i cases yon mi sela i le neitaimi Patustus sai le lua festival viva o ai pe ele i se tapunia o nga o la lande o sui fa mole na tapunia onga i le lua festival viva sa tapunia ia onga sa mai ma whanau tu tono o whanau tu malo e whaitui le lua festival viva ole se fa popa tu pele ole tulanga le lua festival viva ole case na amata mai sa i Samoa ole tulanga na le na yele fo fuanga tatu malo ile atapudia uma ia tatu pore ia matulanga vo ina we malanga mai ino requirements ia tau na fai tu ipuia ale i o mai tonu si o tatu tunu apelan tano atu ile ia tatu lo va fo fuanga le ia me se la fana ia le fo fo pe we tasi tau sanga ia e tau na complete tu ia mane ono masina o tulanga o mana le fai ese a tonu mo mai atu le tato tu si le mai lo ia lo vivina le fa mo le tato fa singa mo len fai na tau sau no mai ai o lo fo i o kambaini rapid test a waiting fa tali mo steni o mi e se tu la mo suina ta o fa mo Yeah, so we're currently in the process. The issue that we're having with the rapid test is that we've reached out to our international partners, we've reached out to neighboring countries, and none of the partners have the test in stock. And unfortunately, there's not many manufacturers of this test. So we were referred by our federal partners as well as our international partners to the company. That company is producing the tests for us, and our logistics is currently working on it. In the meantime, we've worked out a solution for testing in Hawaii through Hawaii State Department of Health's laboratory with the CDC, and we are having another call with them today to see about a rapid turnaround time for that. So if we can create the mechanism and get the samples gone to Hawaii with a 3 to 4 day turnaround, it would still aid in the response until such time that we can build up the capacity locally for testing. Lucia, let's have 7-8 years ago, say for instance that Katie committed to 7-8 years ago, the shot's still valid? But I think we need to see Whaftaima Sili o le temi nei o na o leo pipisi le misela e a foi o whautua ina foi po iei foi whamtalanga mai le CDC whaapea apepesi whaapea we e se au breako le misela e saona whai se tui pui mo whanau ono masina su tasi masina tasi ala tui pui mo nai whanau na e mautino e pui le misela a tolo tausanga i o tui whai lea tui e lua pui nei whanau le misela. O le sfoi tūlanga wai ai, mo whanau sfulua masina, le sfulima masina. E whain whai tui mua, ai le tuilo na lua, e lua sfulwalu aso e vai, whai le tuilo na lua, e le tui whaatali whaapese i whaatau sanga o tamai titi whaatoa whai tuilo na lua, o fufuanga i whai pe a whaapea ua pepesi le misela. O lo fasili tosi o fasili ngia pe a whaapea ua umatui whanau le whaatau sanga po le mea i tui whai sesi tui se mo whaaso atu o tui pui al whanau e mo le misela whai le tasi tau sanga ma le whaatau sanga. Au nei to telo whanau ia o whaapea o ia ia mo le whamai, ua umana whai ia tui pui. O le la tau mwhai fo isu e uma po le mea e a fu e inisi tūlanga
ele na le misela o nisi tu langa fa mai e lo a fie ne fa na wi me na le tsa mo fa su mo fa na mo le pa sol le mo le solo le tino na ia mo tino ai le na le misela ai e nisi fa mai fa pe mo wai na fa na wi al tu langa tu e fa le tsa sita usanga mal fa tsa usanga sa ma so siringi a for CDC no fa ma so fon sanga vai asolensia pe e nisi tu langa fa no ma tu su e ai pe bea lava o lo talfia ngai ele tui pupu mo fana o va tsa sanga ia tsa sanga mai foi la to te la ma to fa so mai la to an fa mai la to ia e fa e su enga me fa e ona sala swanga ina su e po le mea o le ya le tui pupu o fana ia le o ma fa tui pupu ia a le o tui mo wai ia ngor fa mai ale mea sili lava ele o tinga ina tele o le au ngana tui pupu ia pe maua ale tinga ina tele na ona tinga ina mo a pe miti ai le tinga ina tele o e tulanga tau fia fal mai ma o ni tulanga fa penale ia fa na ole fisili se to fa ya tut ile fisili le fa pe se ana e se ai ia tulanga na ia lua fisu luiva ma le ma sa nei ona watapunia i Samoa ona e mautinoa e pepesi misela i Samoa e pa ale le coverage o le misela matua pa ua lalo o te mautino lalo ma 5% so o tele la fala bla me me tupu i Samoa na vai taimi wala tapuni a wini malanga mai wala o pepesi i fa mai i fe fo i o i Samoa ole o fa mo menga fo e sunga fa tonu mai mato uma i awani tato o tulanga le a mena tau sanga i nai matua i mai fana fai tupu pia ma watu fo mtanga luenga i fa fo i nu umala la fanga se aso ne mai aso ia sapa ia mai le tama fai ngan mtanga luenga na ia fai tupu pia na fana lu misela atai Ko i se morning o se mai misela i Samoa wa Elena sauri poti Salomia na avele le testing o sila a sawene ke ia atai mo le siri Monica e apena ilona matou fa so fo i male sunga ia e ke Roma i le termina o mai malanga mai le ato Samoa ale o le fai ngwan le mal fa tanga tu mai tasiale tama tisina ave su e ngai fa fo New Zealand wa mai ele afu ele mo wel misela ala termine o lo fai la tu puia la wata lo tu le foi tu puia misela i Samoa na ia mau tino fo ele leile la to tu puia misela mo fana na fai tu fa salanga i mo la tele awala e ko le pise fa mai en fendo e fa mama mo le sila fia mi se vai matua tulanga tauna no fota ia a waile i pu e ala to fa na ma pui la to fa na mai le pise fa mai Simon City ole ma fo angana na tapunia o ngai no fa na fa le a o ne fia wai mautin o pe on fa ole pui nga silia al fai tu pui on misela ai ma wa fa na ya ngor fa mai pe fo fa mamla ma tu isi sa tsanonga ele sunga ya ska ia ma fai ona ina ia fa no fo se fa na tu no fa le awone i ma futa fa tasi mena fa na le mo ai me se ana fa na la lo no masina ia pui fa na una mai fa na le wo mo ya un fa mai da ia fai ona no fautai ma tamo fai fa nga o fi fonga pe o me fa tsa sangaina o fi fonga ve se fo ia hand sanitizer por fa mai no o ao po lima pe o fa nga ia fa tsa ele se tu low mani si tu lang fa penai le tsa ma fa fo ile fai me ai bo la to sa ia me ai fa na ia fa ma la to la to lima le fa ia me ai fa na ma le si fo i me ia fo i vala au me le ofisa o le matanga me so fo malo ina pa fa ile mo tinoa pala au mai fai loa mai tulanga bo el fanau ia no fa so fo les fo tuanga pe o atu fo se timi i po inisio o le fenga au fenga e a fo e a sia si tu ai ainga ma fa mau tino ai ia fo i masalo mia a ma tu ma ainga a me se nai fanau o le atu fo i la o office tu e fai fo to fa ala loa ma a ia ainga ma tu fanau i tulanga tamu fai pui ai ia fanau tonu au no fo tu ainga le o mai tonu au Fai na sau mga ang kapag mo, Dr. Laval, booster, di ba sa mga hindi booster shot? Sorry. Oi, sorry. No, it's not. Ole tui, ole sfulu lima masina. E fai le tui mua. Ai le tui lona lua, le tui fata usanga, e fai lua sfulu val waso, ona fai le tui lona lua.
28 days, the second dose. We're not going to wait for 4 years old. By epidemic. Yeah, by Yeah, ese tulang outbreak. amaya. If By there's ese an outbreak, so we vaccinate the 6 months to 11 months, and for 12 to 15 months, if they after their first dose, we give the second dose 28 days. After. But just to confirm, there's no plan to close the borders O taimi nei, ele o yes tūlanga whapena, ngā whawhautuanga le la awatu I tangata malanga mai I tōna Rick Samoa. O whautuanga foi le au fia ia le tapuni o pingo matulanga whapena. O le ala whatali le whasalonga whalawa I tele marikova, ma le ofisa loia siri po le mea talia, whautuanga la awatu I tōna o le polo inga whalawa I tele. Misalo le tulanga le na ye foi tanto vai te me le gosa do afis fuiba. O tele me na tapunia ia tulanga o tato a fatasinga ia ina ia tamfai na vai titi le pipisi. O tulanga ina na le wa umana tanoi fo bai. Ia lo wa tu mai lunga le tulanga se umana ba ai ia tato lo ia tu mai le tato fasan le se ko fa foi e fa na solo ia tui I ainga. E me se na o sila fiel to ofisa ia ainga ia tame kele I tui. Ia fatai atu mo ia ni tai ana matu. Tata noi me ofisa le tau Samoa ai matele yo ia na ye fo fuanga fo mai tulanga fo ile fa moi. Ina ia tau mafai lava ia maua le tui o tametiti peno tano atu. Wa tele temi na tatala ia tatu clinics per weekend ia mafasa longa ia. Ne ia tau mafai lava tau ana matua ia al me lava le maua le o mo tele le. So o fuanga na ia in fa pet e o I fale. Ai wa fautua mai fo ile tanduenga misela vai tulanga pulenu la o fa mela tu fatu ole amatu nga due fa tasi lava ole pulenu ma se sui ole tanduenga so fu malo ole awatu ainga tasi na mai le tonu alo se fa ten malo ya mo like the pole ile fa le fa au ole la stand by mai le tatu timia tatu tingi tu mai ole avatu le tui ono tulanga le pui ni te wa fa ina ni si pa pe ono tulanga fo yo o lawa matulava ia fesina maulunga ma ia ni te wa faina ni sole tangadu alfa moi na le la watu ia tatu pure no lowo uman mai la tu fa mania le la abatu le lisi o le lisi na le la ngandue pure no na ni ia a sa dia le taya ia no watu la io le tangadu nga so fu mana loina fa atasi mat pure no na mai le tutonu I le por fa fe au por fa tan mano na le na update. Just to add to that, the recommendations on the PSA show those that are eligible. One of the issues that we have with those that already have cases is that we cannot vaccinate those that are symptomatic or are sick. And so what this program is trying to do is to go out there and vaccinate the children before they become sick. Otherwise, once they become sick, then they are not eligible to receive the vaccine, and then we're going to have to go back and redo it after. So if we did it within the families, they already have a child that may be sick, or there may be others in the household that may be sick, and at that point they would be ineligible to take the vaccine anyway. So we want to make sure we get that, as Dr. Laval mentioned, because even if transmission is high, the main aspect that we're worried about in this population is the severity. And severity goes down with the protection from the vaccine. So we want to make sure they're eligible for vaccine without symptoms, get them immunized, and then monitor them from there. So we cannot vaccinate those that are sick. I mai sinte wa fainai ale pele fa sa mo tu le o fe auta wa la vale ia a fa pe a faina o ile faina tu se to a faina la tu fa mo mo le na no le fa po tu sa no nga le sina ko ma ia ka te no sa tala no ina nei le tai ao ma ile ka awe ko ile ka consilia director no o le o uma tu fa tasi teams mo tai ao e tolu school ma fitu tolu school ma fitu la ia teams ia wa ia o lo ia tonu ia le te tau smai ia mai so la so soan le wa ia fa mo nga fa pe a mata mai ile tau no uli mo le o lo fofuanga na o lo ia nei mo le aso atai ao
Na mai tauina I te ufa apea nisi mātua e esti fofonga o tōmtanga luenga e whail melen whail kowe. Lea na wha apea e o maita mei ti tonu e tui a e maus tupe. Te isau no ia ua o lea whai ua o mai ia whamtalanga wha apea nā I lunga o. I ripoti e alu whafo le federale, ali FEMA, e ngā lua e fo il malo. Po le alawa tūlanga e aluanga I el tātou whamai, le pisi o whamai. Ia e fuafua mai e fo I le FEMA la tau ia ma la tau respond. Taiming nei, e le eise ma whafonga whapeo la watu tau siaki pe a whain tau tui, ma le whaalo alu tele. O tui leo le tui o whaisi lewa. Wa maasani e fwoi Amerika Samoa mātua. O le se sengan lea o le tui leo le misela ma le tui leo le COVID-19. COVID-19 ya na tweet lava la tunu as a test phase. Ai teimi nei lo iai se known a inga po se mātua o lo fat te e mai le tui. Ta tonu e in la to o lo o I whafo community o lo whapena. Ia, ai, o tūlanga la ia. Ia, o te vai e loi o I sungai whoma I ma la toa popo inga. I mātua ia o lo o te e whapepe, te e tui lea. Ia, sau no ia li tata la wām, tata sai. Ia, ole, whaptaimur sili, e sa mloa le tūlanga. Ona iei lava ia mātua sa iei fwoi whapea. Ia, mātu tata noa ma le whatu sili. Ia, na moa le vanua mātu tata noa ai. Tonu fwoi o le whamamamanga matulanga o le awhaina ma le matu ia o le whamai. Ia ia matu o na mawhai o na tui ioi mai. E le watuna le tui. Ai, e sa o le si. Ia, ai, o le tulanga lava lea o le whautua. Ia, o le... Go ahead. I just wanted to add that it is a law requirement for all children that are in schools. So, in order for a child to be in school, for elementary, high school, and in the territory, you have to be fully immunized. And so for those that are outside of that, or in private institutions below the age of 1 year old or ineligible or within that time frame, then we are working with our partners there. But the option is that if the children are in school in the territory, they have to be fully immunized. And so that's why the goal for each of those, if the child is not immunized or they may have complications with the shot, etc., they have to have a medical certificate from an attending physician as to why the child is not immunized, and that will go on record. So if the child is eligible and does not have a medical clearance to not take the shot, in order to go to school in the territory, they will get the shot. Ia o te telo mātua o le fisilia ai fi mamalama tonu a pe ese au fa i tui puia ia mo le whanau ai ona whamamalama le ia e to tele whai la tau ua malamalama loa sui loa la tau mawhawhau ia whamaila ia wale le ia la whai tui puia o le whanau ia whanitana no atu Scott e ia i le tula whono wha pe e whai tui puia o le whanau ai le i o tono o le a onga ia e fo ia mātua o mai fo I ke silingi a fo I le tula fone tulanga whapena e whai o tui puia o le whanau e tulanga o whapena ia o le ngaluenga ia o whatanoa ia mātua e nei mamalama le e se au nā nai whai tui puia o nei whanau a mamalama ai lato ia ke whai fo ina sui o lato ma whawhau ia e fo ia e ngai fiu fo I lawa e whamamala mātu ia e whai mai fo ia lato ia vangana nā toi whai toi o mai ma toi o mai ma toi o mai ia I whatata noa pea e ia ni sulanga po ni spesili ma nisi mafuanga wala ina muso e whai ia tui pui o whanau Taila
Is there a connection between the first case and then the different locations that you confirm these probable cases? Yeah, because of application, we have found some links between them. Although the links are community based, we have been able to find some links with the first case. At the hospital, what's the prognosis in them? Simon Fasili, Monica, Fiona, so time for my for ilfal mai LPJ, lo fa so my for ilato. Peona ona tanua le ngatal misela e fo isi fa mai lo mo wai nei fa nau o fa ilonga o nga na wa vai lato o le a fo o le ma fai fa nau ona inu pe ta ma fa fale wala ina tu po wa mo fo le ia ngol flu o tele na tale me fa penai mana o miana na fo ina tu na fa mai a fo e va vai to e fo mai na ia wane e os tu langa e tinga ina fa nau ia mo wai fe fo pasalo mia mo le misela. Ya, le nā te tūna manua o whaasua la ea le matanga luenga a whaftai lava Monica e mes foi tosi tu sai foi o nei tai au. Ai, vesi ua umala u taunoto ai whai estara e ngatonu ai le pasau samu ala tunu ai mese le tapua mai tu mua mbule. Le atunu uele na ua a vatus whaasua le whiunga whatun sili. Ia mese foi se tō lalo li i mata mai tai fo mai. Ia wale ngaluenga lo fita i tunga i eri mta ngaluenga. Ia lofa ma au mai ale file mua le tātua tua. Ia wale tau whaasoa le soifua ma le olo le tātua tunu. Ina uane i o tātua i tunga. Ia mese foi le tinga ino lo i neile le tātua tunu le tau whaiti nei nei wha mai. Whaftai atu le nei aso lau mai mua whaafonga. Ia mese foi le tapua i mai tua ainga. Me se foi o tātou wano whanau whaise malonga nevai taimi. Ia, ma le awa te le tawai, ia manuia tātou aso. Whaftai. Everybody waiting?